Hamna eh? Ina maana sote ni consumers wa technology kutoka nje, si ndio? Kwa maana hiyo hapa nchini Tanzania hata wabunifu wote tulionao hapa wote wana consume teknolojia kutoka nje. Naomba kwa kutumia hilo niingie kwa kuzungumza kwamba technopreneurship kwa ngazi ya chini kwenye grassroots level nchini Tanzania imefika kwenye kiwango gani? Na hili swali la Brother Nelson. Asante. Ni vigumu kuwa na data kwa sababu ya kuverify labda percent au magnitude ya adaptation. Kuna mambo mawili, huenda tuna teknolojia ila issue nyingine inaweza kuwa adoption, rate of adoption. Obvious kata technology kuna wale laggards. Ndio. Kuna watu wao iwe isiwe yeye atakuwa mwisho ana testi zali kwanza, je inafaa? Lakini kwa to assume kwamba tuna teknolojia. Ndio. We have innovation, we have technology. Kwa hiyo having technology is one thing, ila pia adaptation hasa kwa technopreneurs Tanzania. Kwa sasa hivi tunaweza, sitakuwa na figures lakini naweza kusema kwamba it's doing good. Tunaona mambo yanafika. Kwa mfano accessibility ya information, kwamba leo Madam CEO waanzisha mitamani watu wahudhuria anzisha. Nadhani wachache walipata walijua anzisha kwa kuangalia online ama walipata emails, that's technology, means of any social media forms. Lakini cha pili e-business. Kwa karibia wote tuliopo katika chumba hichi tuna access na smartphones. Kwa hiyo tumekuwa katika ulimwengu ambao narudi pale pale kwamba ni artificial intelligence ina run kila kitu. Karibu kila mtu ana access ya smartphone. Sasa hivi huko ndio e-business ilipolala. Kwamba sasa hivi ukipitwa unapitwa na mengi. Hasa magnitude ya wangapi au to what extent tumekuwa na adoption ya teknolojia hii inatofautiana, kwamba tunaangalia kuna nadhani karibia biashara nyingi sasa hivi sio tu kilimo kama anavyosema Dr. Kadege. Biashara nyingi hata wanafanya some sort of entrepreneurs wanatumia teknolojia. Kwa hiyo naona kwa mtazamo wangu naona adoption level ni kubwa. Watu wanafanya vizuri. Changamoto tunayoiona ni moja tu. Ni access ya taarifa. Access to information. Una information gani? Unaitoa wapi? How do you use that information? Kuna watu wana access information. Kwa mfano baadhi ya vio walipata access kwamba leo we'll be having this maonyesho. Ila who cares? Who bothered to come? Kwa hiyo having information is one thing, na pia working on the information is another thing. Kwa magnitude au adoption ya teknolojia ni kubwa. Issue na yoyona ni maamuzi. What decision do you take ku link the two? Ila so far in generally magnitude ya adoption ni kubwa. Watu wengi wanatumia teknolojia katika biashara zao, katika communication, katika agriculture. Kwa maoni yangu, kwa mtazamo wangu, adoption ni kubwa ya teknolojia. Kwa hiyo hayo mengine hayo ni it's on the individual levels. Ila general speaking adoption ni kubwa. Ila changamoto kule vijijini. Okay, shukran. Kwa kurejea maneno yako, umezungumzia kwamba adoption level ni kubwa, lakini swali langu hili liko specific kwamba technopreneurship hasa watu ambao wanatumia vifaa vya kompyuta na mifano wake kufanya biashara, kwa uwezo wa Tanzania mpaka sasa tumefika wapi? Kwa wale ambao pengine ana blog yake ama pengine ameweza kutengeneza software inayotumika kwenye simu au pengine kwenye kompyuta, tumefika wapi mpaka sasa? Swali ni dynamics, nitajibu katika lugha moja. Tumefika pazuri kwa wale ambao wamepata exposure platform. Naamini wako watu wengi huko chini hawajapata just these platforms. Tuna uwezo mkubwa na wako wabunifu wakubwa na wenye uwezo mzuri zaidi, ila amepata exposure ipi? Amepata platform gani ya kumexpose? Kwa hiyo ambao we are only speaking here, or we are only trying to judge on those ambao wameshakuwa identified. Nani, that's where the role of media comes in. Nani anafanya nini kumvumbua ambaye hajajulikana? Who cares? Kwa mfano ni tendency ya nchi na Tanzania kwamba tunafungua
maonyesho kama haya, tutakuwa na social medias, labda kwa sababu tu tutakuwa na mgeni rasmi. Baada ya hapa coverage content ya theme mzima is not there. Who cares? Who works on the information? Who works on the content? Then tunataka tena siku ambayo tunakuja kuhitimisha. We'll be having a lot of mass medias, more politics. Then who cares? So watu wanavutiwa kuona attraction ya honorable guests, honorable speakers, lakini who cares of the content? Okay, brother, thank you so much. Brother Aziz, what do you think about that? Like, wale watu wa chini ambao pengine na mawazo ya kuanzisha YouTube channel, pengine aweze kujipatia kipato, unahisi wao wanakutana na changamoto zipi ama matatizo gani? I think kuna hiyo hesitation, people are hesitating, lakini as I said before, watu wana practice, lakini hawako aware kwamba wana practice au wanaweza kufanya hivyo. It's like turning hiyo access ya computer or access to technology kwenda kuifanya iwe very useful na ikakufanya uweze kuwafikia watu wengi na ukafanya kwenye commercialize huko. Sawa, kwa hivyo watu wanayo hiyo access, wanaweza ku access technology iko pale, na kama alivyosema mzee alotoka hapa akasema kila mmoja anaweza. So we can do, lakini still we hesitate, especially youngsters, we young people, kwa sababu normally I used to talk to people and I say, when we talk about the challenge of unemployment, we are not interested on talking with this aged group or aged people. So when we talk about unemployment challenge, we are targeting these young people, young generation. So we can do something, we can. But we have the technology, but the challenge is shifting from this normal consumption up to the commercialization of that. Labda ni chip in kidogo kwa Dr. Kadege. Huwa tunajua kwamba nikiwa nataka kuanzisha YouTube channel, nafanya usajili kwa sasa kiserikali, na natakiwa niwe ninafanya malipo kabla ya kuendelea na YouTube channel yangu. Nadhani nataka nikuulize swali kwamba hii regulatory environment ya iliyopo Tanzania sasa hivi inafanya mchango gani ama inatoa mchango gani kuhakikisha kwamba innovation za vijana na teknolojia na startup katika uwanja huu zinakuwa zinaimarishwa? Asante sana. Ile regulation actually inategemea na ile channel yako unaenda kutumia nini. Kuna baadhi tu na nyingi ambazo zinaongelea mambo ya entrepreneurship na vitu vingine uhitaji kulipia. Kwa hiyo iko free. Lakini kwa sasa hivi labda niongelee kwa namna gani serikali labda imekiri kwamba kuna shida na inaenda kusolve kwa namna gani. Ndio. Kwa maana kwamba serikali kwa mfano inaongelea kwenye final kwenye 5-year development plan, 3-year iliyosomwa Juni na Mwigulu. Anaelezea kuhusu masuala kwa mfano ya digital technology na vitu kama hivyo vingine. Anakiri kwamba serikali inatakiwa iende mbali zaidi, kwa maana kwamba kwanza kwa sababu ili teknolojia itumike na vijana wapate kazi, wanaamini kabisa kuna uhitaji wa serikali kuziregulate, kuziangalia hizo regulation upya. Kwa maana kwamba ukiangalia statistics sasa hivi za Tanzania, kila mwaka vijana 1,000,000 wanaingia kwenye soko la ajira. Kati yao 200,000 tu ndio wanaweza kupata zile ajira rasmi. Kwa wanaangalia sasa wale 800,000 ambao sasa ndio tunategemea wafanye ujasiriamali, ni namna gani sasa serikali inaweza katoa hiyo support. Na moja ya kitu ambacho wameangalia kwamba digital technology, kwa sababu ile gharama na kwa mfano kama mtu ni programmer au software developer, na siku hizi watu wanafundishwa programming nadhani karibia kila kozi na vitu kama hivyo. Sasa wanaangalia kwa namna gani je ile digital technology inaweza ikachangia. Kwa moja area au sehemu ambayo sekta ambayo serikali inaweza ikaipromote zaidi ni digital technology. Kwa maana kwa mfano kuna katika ile final development plan wameweka hata budget ya hela, na ukiziangalia zile hela ni hela ambazo zinaweza kaipeleka nchi mbele, kwa maana kwamba wanaangalia namna gani kwanza
watapunguza kodi, si ndio, kwa hizi startups, lakini pia watapunguza kodi kwa venture capital, wale ambao venture capitalist ambao sasa watakuwa na support zile startup. Na pia watapunguza kwa financial institutions, sawa? Na ukiangalia malengo ya serikali ya miaka 30 kwa mfano, si ndio? Katika regulations za fedha, kimoja wapo cha kitu ambacho wanaangalia kwenye kuregulate tax, kuangalia upya namna gani wanaweza wakaziwezesha. Mtu wa TRA alikuwa hapa akasema nao wanatakiwa wafanye incubation. Ndio siri ya mafanikio mafanikio Ulaya na Marekani. La Tanzania hapa haifanyiki katika weledi ule ambao sisi tunategemea. Na wamekiri kabisa kwenye final kwenye 5-year development plan kwamba sasa tunabidi twende mbele. Kwa hiyo kwa serikali kwa swali kama hilo ningesema inatakiwa kufanya vitu vitano. Kwa mfano, namna gani inaweza kaingiza hela directly, sio kama nasema direct cost, lakini namna gani unaweza katoa mikopo ya isiyo na masharti, yani isiyo na interest, nasema zero rate. Sawa? Lakini pia inaweza kaangalia namna gani serikali kaact kama venture capitalist, lakini pia ni namna gani wanaweza kaja na njia bora kuwavutia hao wawekezaji ambao kwa nchi nyingi zilizofanikiwa ni kwa sababu hao venture capitalist, kwamba watu ambao unaweza kukaa nao toka ideation mpaka product, si ndio, kama anzisha wanaofanya, si ndio? Wana support vipi taasisi kama hizi, makampuni kama haya yanafanya kazi kama hizi, si ndio? Na kitu kingine yani entrepreneurship ni very risky business, si ndio? Ndio. Kuanguka ni rahisi. Kwa mfano kama COVID-19 ilivyotokea, tumeona shida iliyokuwa imetokea. Watu wengi sana walitoka kwenye kuna watu ambao walikuwa wanafanya kama ejisiamali walikosa kazi ya kufanya. Sasa serikali lazima iwe na mpango maalum kuangalia namna gani au entrepreneurs au entrepreneurship au watu wanafanya kwenye techno watu wasupport vipi kimshahara kwa kipindi hicho. Wamefanya nchi kwa mfano za Ulaya, Marekani wamefanya kwa mafanikio makubwa sana. Kitu kingine ni kuangalia tunaita promoting customer demand. Kwa mfano serikali inaweza kaja na regulation ya namna gani, kwa mfano kusupport teknolojia. Kwa mfano mnaifahamu kampuni inaitwa SpaceX ya Elon Musk. Ile isinge exist kama serikali isingemwahidi kwamba itanunua teknolojia ambayo atatengeneza. Ndio. Si ndio? Na maana yake serikali ikiwa na sera ambayo inasema wazi kabisa kwamba ukianzisha kitu hiki sisi tutakinunua. Leo unaanzisha product kwa mfano fulani, si ndio? Lazima serikali inunue. Kwenye mpango wake wa miaka 30 wa financial wanaongelea kabisa kwamba watakuja na namna bora kuilazimisha kwa mfano serikali kununua bidhaa ndani ya serikali na bidhaa ambazo zinazalishwa hapa Tanzania. Kwa kukisia labda nina imani kwamba kila mtu aliyopo hapa anatumia teknolojia ima directly ama indirectly. Tunawezaje kutoka leo hapa kila mmoja wetu atoke hapa akiwa innovator katika suala hili la teknolojia? Hiyo kuna ugumu, lakini labda uniambie kwa upesi kila kwa mfano mtu anaanza idea gani? Kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja aliniambia yeye ni Mtanzania, aliona fursa huko Marekani, kuna chuo ambacho kilikuwa kinaanzisha program ya Kiswahili, kusoma ama kufundisha Kiswahili. Yeye alichokifanya, alianzisha website, akaweka lugha ya Kiswahili akiwa anafundisha. Pale wakamuona, wakawa wanatumia vipindi vyake katika vipindi vya darasani na wakamwekea payment. Huyo mtu alisoma kama watu wengine wamesoma degree ya education. Baada ya hapo akaajiriwa yeye mwenyewe pasipo na kujua kwamba hapa nimeajiriwa. Sasa hivi ni mwalimu anafundisha university lakini yupo Tanzania kwa kutumia internet. Sasa huyu mtu nafikiri wengine wapo hapa wana course mbalimbali ambazo wamesomea. They use Facebook for instance, they use Instagram, they use various other social medias. Wanawezaje kutoka hapa wawe na startup idea for instance? Kitu cha kwanza muhimu sana ni information, taarifa. Ukiwa na ujue ili uanzishe startup yenye mafanikio lazima uione fursa, na fursa inaonekana kama tatizo. Yaani kuna tatizo ndani ya jamii na namna gani wewe matatizo utaona kama fursa. Hiyo ni kitu cha kwanza muhimu sana. Kwangu mimi naona ndio startup inaanzia hapo. Yaani
Ukishaona lile tatizo, vitu vingine vinafuata baada hapo ni juhudi zako. Kwa mfano unaongelea sasa hivi watu wanaofanya kazi kwa mfano kupitia kampuni za internet. Unakuwa labda let's say software developer, unakuta umeajiriwa na Seattle based company and you are here in Tanzania, you're developing programs, you are delivering, you have like, we have all these kind of systems that are monitoring, ndio kwamba una system naangalia, mna develop, mnafanya kazi. Kwa unaweza kwa Tanzania unaajiriwa kokote duniani sasa hivi. Kwa kuna hizo fursa, lakini fursa za ujasiriamali ni ngumu sana wewe kuwaza matatizo ya Marekani. Wewe matatizo ni ya humu kwako, yani hapa Tanzania kama uko Morogoro, yani hapa Morogoro inabidi uwaze matatizo na solve vipi. Na ujue tunakwama kwa sababu gani? Siku zote tunaona tatizo, mtu anaanza kaona tatizo akaiona kabisa hii ni fursa, lakini anawaza je, nitapata hela kwenye hili? Asa yani ukianza kuwaza kabla hujawaza solution, ukaanza kuwaza utapateje hela, yani unapoteza direction. Okay, thank you. Nataka nimuingize kidogo brother Nelson. Kuna nukta hapa inamuhusu kabisa. Ameongelea suala la media. Unahisi media imefanya mchango gani katika kusupport innovation, technology na startup entrepreneurship? Media inafanya kazi kubwa. Tunapoongelea information, media amekuwa ni key players katika spread of this information. Kwa media ina mchango mkubwa sana katika kukuza ujasiriamali Tanzania na dunia at large. Na tunachokiona ni nafasi, ni platform. Yani swali langu litabaki pale ni platform. Ili tupate hii media tulionayo leo hii, tunahitaji platform kama Anzisha and so forth. Kwa tunapokuwa na strong institutions, the startups tunazozibuild au zilizobuild, lazima Madam CEO tunakukongratulate, tuendelee kusimamia iwe strong, make it strong. Ikiwa strong, media wenyewe watajua kutafuta content. Kwa mfano, kuna media nyingine wanatafuta content. Kuna Madam Jenila, please raise alipo kule. Kuna watu wa media wanamtafuta, wanataka ni content writer mzuri, anaandika vizuri. Kwa hiyo imefikia mahali kwamba watu wanamtafuta kwamba at least anaweza kudevelop 1 2 3 4. Kwa wanaona kwamba ana kitu ndani yake. Kwa hiyo kuna wakati kumbe unaweza kuwa na potentials watu hawakutafuta. Ndio. Kwa hiyo first media inafanya vizuri, is a key player, we congratulate. Lakini cha pili, wewe lazima kama entrepreneur utafute ile fursa, utafute ile media. Kama una content nzuri, utatafuta wako wakina CEO pale. Wako ziko startup nyingi ambazo wanaweza kukulink. Morogoro tumepata bahati, tuna universities, tuna hubs karibia ya vyuo 5 4 vilivyoko hapa. Kwa hiyo once ukiamua kuwa committed, ukaonyesha your personal efforts, your desire, there are people there to help you. Wali present, there are those people, there are those companies. Mtu mwingine anaweza akakwambia mimi bwana wazo langu wamekataa kuja kulichukua kwenye media because they think it is not plausible. Nadhani hawezi kataa kama unless zinakuwa hazijatimia zote. Ila upstairs ukiwa uko smart, there are so many ways of presenting your ideas. You need, ndio sababu unaweza ukashinda kupresent ideas as an individual. Ila ukiwa nurtured through these incubations, ndio sababu zipo. We have a lot of incubations. What you need to go to this Anzisha and so forth. Ukiwa joined up au ukiwa registered on this kind of incubations, watakuincubate, utakuwa, utalelewa. Kama ndio sababu the ideation ya incubation centers, these hubs, wanakulea, wanakuatamia. Once you are connected to Anzishas, pale wana boot camps, wana some project ambazo wanazo pale, utakwenda pale, utalelewa, utakuwa. Those people could meet you na watu wa masoko, could meet you na watu waajiri, taasisi, serikali, viongozi. Kwa hiyo tafuta fursa, grab fursa, usikae usubiri, usitamani media ije ikufuate wewe. Una nini? Show yourself, tell the world what are you good in, una nini, what do you bring on board. Okay, thank you so much. Brother Azizi, naomba tumekaribia kumaliza. Mtu ambaye ametusikiliza, ametuangalia hapa katika discussion hii, anataka atoke na kitu cha kuanza nacho. Whatever we have spoken about was information, lakini sasa practice yake. Mimi ninadhani kwa mtazamo wangu kwamba tulikuwa tunajaribu kumchorea picha
kuhusiana na regulations zilizopo kuhusiana na hii fursa ya technopreneurship, kwamba mtu anatumia kompyuta yake kwenye simu, manake simu nayo ni kifaa cha kompyuta nasikia, lakini vile vile mtu anatumia iPod for instance, mtu anatumia chochote anachotumia, they can make money using that. Wewe unadhani kwa nini hasa education institutions na other players in the field, kwa nini hawajaweka msingi mzuri hasa wa kuwezesha angalau kila mwanafunzi awe na uwezo wa kuanzisha biashara yake kwa mfumo wa kiteknolojia? Well, nadhani sitetei vyo vyetu hivi, lakini nafikiri suala si kwamba hapajawekwa msingi mzuri. Yes, nakiri hatujakamilika, kuna mapungufu, hasa curriculum zetu hazijakaa sawa sana. And then sasa imekuja ni move kwamba vijana wanajikuta tuna challenge ya ajira, and then tunawaambia vijana mjiajiri. It seems like a new terminology kwao. Kwamba it's like hapa tunawageuza kibao hivi kwamba wali expect the way we live with them, wana expect kwamba wanasoma nikimaliza na ajiriwa, wanapata ajira, lakini ikishafika tena mwishoni kama tumewageuka kwamba no, you have to employ yourself. It's like a new terminology kwao. Lakini to me nafikiri tuna haja ya kuanza na hiki from the grassroots, kwamba watu wajue kwamba when you talk about entrepreneurship, and there is a possibility, always I say when we talk about entrepreneurship, we can't oversimplify this concept. It's about self-employment, no. Entrepreneurship is much broader, kwa sababu unazungumzia concept kubwa ambayo ina touch self-employment at the same time kwenye even if you become an employee of a company or organization. Mimi kila siku vijana huwa nawaambia when you have employees ambao they are not innovative, they are not creative, your company is gone. Haiwezi ku succeed. When you have employees ambao wako so innovative, wana of course creativity is an ability, and then you embark on the process ya ku innovate. So when you have employees ambao wako so innovative is where we can see we have these mobile phones and other products we use today. You can see there are some versions zinakuja. Leo you have this version, tomorrow that version. Is a result of what? Innovation. Watu wanafikiria within a company, they think tomorrow wanakuletea product nyingine. You have mobile phone. Leo ina kamera 2, kesho ina kamera 3. Is a result of what? Innovation. They keep on innovating. Kwa hivyo sisi is from the grassroots we have to start that, kwamba tunawagroom vijana wetu wasikutane na entrepreneurship huku kwenye tertiary level au to the university level. Waanzie from secondary or tuzungumze nao kwamba what is entrepreneurship. I know even you Shafi, you know this in Uganda, in your country, you have entrepreneurship in secondary level, but here we do not have that course. So we can change it, we can incorporate entrepreneurship in our curriculum. We have that up to the university level. So to prepare these people to understand, when we talk about entrepreneurship, it won't be a new term to them. So sisi kama wadau, all we are stakeholders here. Vyuo vikuu ni stakeholders, makampuni ni stakeholders. Kwa hivyo tunasema si kama vyuo vikuu havijatia nguvu au vinashindwa kutoa watu ambao wanaweza wakatoka wakaenda kuanzisha biashara, lakini kama jamii lazima tujitahidi kuwatengeneza watu ambao wana hiyo entrepreneurial mindset moja. Alafu then tunafika sehemu sasa tunaangalia namna ya kama walivyotoka hapa uwezeshaji sasa kiuchumi. Of course tunajua entrepreneurship ina ups and downs zake. Dr. akasema hapa sio kama ni njia tamu sana. Of course I'm talking this kwa sababu I'm leading 2 companies. And always I say kwamba kuendesha kampuni changa hizi hasa hizi small ventures it's very tiresome task kuliko ambaye anaendesha ile kubwa kabisa, kwa sababu yenyewe iko well organized, lakini hizi changa hizi bado vitu havija well structured, no formalization, yani vitu vingi unajikuta wewe mhasibu, wewe ndio marketer, wewe ndio. So sometimes unajaribu kuanzisha hizo
miundombinu mizuri ili angalau mambo yaweze. Thank you so much. Hili swali ninaliuliza kwa niaba ya audience, nitamuuliza Dr. Kadege kwamba hivi sisi wa Tanzania tunatumia internet, kwa maana hiyo tunatumia let's say social medias na nini, kuna malipo yoyote ambayo yanafanyika ili sisi tutumie hivi vitu? Sijakuelewa. Malipo yani kuna malipo yanayofanyika popote pale ili sisi tu access internet au sisi tutumie Facebook au sisi tutumie social medias? Malipo nani analipa? Wateja? Tuseme labda serikali au nani? Labda nielezee tu concept jinsi ilivyo general. Ni kwamba mtandao kuna watu wanaendesha, yani mtandao ili ufanye kazi kuna vifaa vinawezesha. Na vile vifaa vinahitaji umeme, vinahitaji kila kitu. Kwa hiyo kila mtu anafanya hesabu zake, anajua gharama gani imeingia, anahitaji pesa kwa ajili ya kusupport ule mtandao. Ndiyo. Sawa. Lakini pia kila kampuni inaweza kuwa na system zake na server zake. Kwa anaingia gharama, anaweka ule mtandao, kama ni Facebook anaweka hiyo, si ndio? Wewe mtumiaji ili utumie sasa ile internet, hizi kampuni tunaita ISPs, wale wanaokupa ile huduma kama Vodacom, atakuwa na gharama yeye, kwa sababu kule anaenda analipa, atafanya hesabu zake, atakupa na hiyo gharama. Kwa atakwambia bwana, MB zako kiasi hiki lipia, uingie kwenye mtandao. Kisha ingia kwenye mtandao, ukianza kutumia, wale wenye makampuni wale, kwa mfano Facebook na YouTube na nani, wao wanafanya biashara za matangazo. Kwa hiyo wewe unaweza kaingia kule free, lakini wao kule wakifanya matangazo wanatengeneza pesa. Lakini pia YouTube kwa mfano, kuna watu wanalipia, si ndio? Yani kuona YouTube kama utaki matangazo, unalipia $12, si ndio? Kwa maana yake zile gharama ndo gharama zinasimamisha mtandao. Na mtandao jinsi ulivyo kwa sasa hivi, jinsi unavyokuwa controlled, kuna zile za kutafsiri mitandao duniani, ziko kama 13 ambazo zinasimamiwa na ICANN au chini ya Marekani, na ziko sehemu tofauti. Hawa lazima ulipie, na wenyewe ndo wanasimamia mtandao. Kwa mtandao ndo unavyofanya kazi duniani. Ina maana mimi nikinunua MBs ama GB moja ngapi, nimeweka mtaji ili nitumie that service. Sasa nawezaje kutumia huo mtaji huo na mimi nipate profit? Sasa hiyo sasa ndo inakuwa innovative, si ndio? Kwa innovative manake nategemea na shughuli ambayo unafanya. Ndio maana siku ile nimesema kitu gani unakipenda na tatizo gani unaliona ndio inakufaidisha. Diamond ataimba muziki, ataweka kwenye nani, itachezwa YouTube, itachezwa kwenye nani, atatengeneza pesa, si ndio? Kabisa. Melody ataenda atatangaza, ataweka video zake, atatengeneza pesa, si ndio? Wewe innovator maana yake utatengeneza product yako, utaweka kwenye Instagram, watu wataona, au shati zuri naomba ununue, utapata pesa. Kwa hiyo mtandao unakupa network yani kubwa, kuwafikia wateja wako wengi. Kwa hiyo ndio faida ambao kubwa innovators waangalie, kwamba mtandao unatupa wateja ambao gharama kuyafikia ingeweza kuwa kubwa sana kabisa. Lakini sasa hivi tunaweza kuwafikia wengi sana kwa wakati mmoja. Lakini pia unaweza. Thank you so much. Nimalizie na Brother Nelson. What do you have to tell the innovators here and every other stakeholder today? What do you think is your last word to them? Mimi nitawacha na maswali. Sometimes pende kuwa solution, napenda kuwa sehemu ya kuongeza ugumu. Who gets what? Who cares? Who gets what? Who cares? What are you good in? Who gets what? Who cares? What are you good in? Who gets what? Who cares? What are you good in? The universities are there, lecturers are there. Kwa siku maisha ni ya kwako. It's your life. Hata to preach hapa paka tuanguke sio kucha. It's you to grab the opportunities. Big congrats to Anzisha. I salute you, brothers. Hongereni. Thank you so much. Who cares? Umeonyesha incentives, wamefanya, they cared.
wamefanya. Anzisha, it's there. The ventures there, the bootcamp are there. Go, network them. Who cares? You care. Meet them. What are you good in? This is the question you should ask yourself. You are the one to tell the world, show the world. Walikuwa Klaus amesema kwamba nakufungulia dunia. Now Anzishas wamewafungulia dunia. You meet people. Leo hii kuna watu zaidi ya 70 hapa. Who are you connected? Yani unatoka hapo unajuana na nani? Au who cares? Why are you here? Then kwa nini uko hapa? Make sure unaondoka hapa. This is the social capital. And I'm sure ukipata namba za 70 hapa umeshakuwa rich in one way or another. Thank you so much, brother. Santan. Thank you so much. I think we can close it from here. Basically, tumezungumzia technopreneurship. Ndio dili ambayo duniani kwa sasa watu wanaitumia kuimarisha serikali zao kiuchumi na nchi zao kwa ujumla. Kwa hiyo we need to be well versed with this concept, technopreneurship. Naomba kama ulikuwa hujasikiliza vizuri, unote hiyo concept, technopreneurship, na wewe unaweza na sote tunaweza. Thank you so much. Have a good evening. Is it already evening? Put your hands together for this prize. Brian, where's my photographer? Brian, yuko pale, nataka mpige picha moja. Wakuu. Asante sana. Naona Dr. Fue anataka kutufua pale. Tudondoshia mambo ya mtandao tena. Mambo mengi. Tutamtafuta. Sisi tunajua mpaka anapofanya kazi. Gender balance. Unajua bana, gender ni state of mind. Wewe tutakuja huko siku nyingine. Usifanye hii. Yaani hii mambo iko sawa. Na najua Bwana Azizi hapo una kitu hapo. The two companies ambazo you're building, I'm pretty sure you're going to have something out of this. Now, the beautiful part about it, kwamba hii panel iko so diverse, you guys were learning from each other. Nyewe you are learning from each other. Yes. Nashukuru sana Bwana Shafii for the short notice na mambo yakaenda. Sasa jamani, kwanza naomba wote tusimame. Embo jistretch kidogo basi. Pipi zimeisha, lakini jistretch kidogo kwa nyuma hivi. Najua watu tumekula ubwabwa, wengine wamechoka. Jistretch kidogo, zunguka kama sio nani bolingo, lakini polepole hivi. Unajistretch kidogo, unakaa sawa. So, nimewasimamisha ili kwanza mjistretch, afu pia niwaambie kwamba kwanza ongeleni. Where we're going now is on our last session, and this is a fireside chat. Now, normally fireside itakiwa kuwa kama kuna kimoto hivi, kuna kimoto sehemu tumekaa tunaota moto kama hadithi za babu na bibi, lakini ili neno tumetumia kama some very casual but very interactive conversation. On that note, naombeni mkae niwape siri ya majina ya watu ambao sanaenda kuwaita. So nimewaletea watu wengi leo. Sisi Anzisha tumesikia a lot of credit. Anzisha. Wengine mpaka wanatumia kwenye sentence. Yaani ukianzisha unaanzisha. Lakini sisi bila watu wengi kama Sua, Mzumbe, Ifakara, Muslim University, thank you guys so much. Bila nyie wala hata tungekuwa tuna majina, tungekuwa tu jamaa fulani wako pale Nguzo nyumba namba 9. Sio wanafanyaga nini wale? Yes. So on that note, ladies and gentlemen, naomba niwakaribishe watu wangu wa mwisho. Nataka msikize kwa makini sana. Kwa sababu kuna new concept hapa, nataka watu wanisaidie ku address. As one of the alternative source of funding. Sawa. One of the alternative source of funding in the world is called crowdfunding, and we have the professional in the house. Jamani, piga makofi kwa Dr. Isaga. Piga makofi kwa Dr. Ndaki. Piga makofi kwa, not Dr. Mr. Kiko Kiwanga. Karibuni watu wangu. Nusu nichanganyikiwa pale niseme Dr. Kumbe Dr. Kiko hamna mtu kama kwanza hawezi kuwa Dr. Kiko. Ndio jina pekee ambalo nimeenda nchi kibao sijawahi kulikuta. Shafii nishamkuta Uganda, Kenya, wapi Shafii, Nabil nchi kibao. Kiko unaweza kutoka hapa kazunguka duniani ukarudi hapa kuna mtu anaitwa Kiko, hakuna. Mtu anaitwa Kiko, hakuna.
Kikokota mimi sijui hilo gumu zaidi kiko. So these 3 good people, kwanza kaeni. Jackie, naomba chai kule iko tayari. Naomba 3 good cup of coffee, naomba waulize. Hii conversation inaenda kinani zaidi. Ile fireside concept ndio tunaichukua. Kwa hiyo we're going to give you a cup of coffee. Kwa hiyo inakuwa ile very social but very interactive session. Quick questions, interactive. Na nyie hawa wote hawa watahusika. Kwa kama kuna maswali randomly watayarusha na mimi nitawapa mic huku tukiendelea kuelezeana. Sawa, asante sana. So mimi hapa na swali moja tu. Hata sijui kwa nini nauliza haya maswali, sababu anayeuliza naona bado anakunywa chai. Mimi na swali moja tu kwa Dr. Isaga, and this is very personal question. Na najua yote itasaidia wenzangu pia. Witness Fema Agri, one of our best friend, and we are partnering very soon in Morogoro, obtaining license to conduct crowdfunding. Na Fema Agri ni kampuni ambayo inakusanya hela za watu kwa ajili ya investment. Kufuga kuku, I think they had a nguruwe project and sort. Mimi kwa msaada na kwa niaba ya wenzangu, kwanza naomba uanzie kutoka juu mpaka chini. Crowdfunding ndio nini? Alafu sisi na msaada nini kwetu, and how can we take advantage of that crowdfunding? Karibu Dr. Isaga. Asante, nashukuru sana. Vijana tuko pamoja? Sawa, naona muda umekwenda, nitakwenda straight kwenye question iliyokuwa asked. Crowdfunding tukianza huko nyuma kwamba sio kitu ambacho ni kipya sana. Tunaona tukianzia kwenye kacha yetu kama Watanzania huwa kuna mambo ya kuchangishana sana. Tunachangishana kwenye maharusi, tunachangishana kwenye ugonjwa, lakini mara chache sana kwenye mtu kuanzisha biashara. Hasa ukiangalia huko nyuma kwa wanasema ni watu wana source kwa pamoja, wanapata hiyo fund na mtu anaweza kaanzisha biashara yake. Hasa tukija kwenye crowdfunding ambayo sasa hivi ina gain more attention, watu wengi wanaifahamu, ni kwamba labda mtu anakuwa na wazo lake la biashara au labda ameanzisha biashara lakini anatamani kuendelea. Na tumeona vijana wengi sio tu kwa Tanzania lakini hata kwa nchi nyingine unakuta wanashindwa jinsi ya kuweza maybe kuaccess hizo funds kutoka kwenye hizo financial institutions, na unakuta ni kwa sababu labda unakuta hana collateral, hana dhamana, lakini vile vile kuna mambo mengine ya vijana ni mengi, unakuta inakuwa ni ngumu kwa hizo taasisi za kifedha kuweza kuwapa pesa. Sasa inakuja hii issue ambayo unakuta ni kwa Tanzania bado ni mpya, lakini kwamba watu wanachangishana huko kwenye mtandao. Nadhani panel iliyopita imeongelea zaidi mambo ya mtandao. Na unajikuta kwamba nao vitu vingi vinafanyika kwenye mtandao, kwenye hizi tunajua kwenye smartphone kuna mitandao humo. Hasa katika mitandao humo kuna kitu wanasema it's a funding but in the cloud. Kwamba ni watu wengi wanakusanyika kwa pamoja, wanachangia kwenye wazo fulani, wanachangia kwenye kufanikisha lengo fulani. Kwa mfano labda ni mtu ana biashara yake. Una biashara nzuri lakini umekoma mahali fulani. Kwa hiyo crowdfunding inachofanyika kwamba labda utapiga picha biashara yako, utaonyesha ni vitu gani unavyo, and then tunakwenda kwenye mitandao huko, unaenda kwenye platform au kuna sehemu ambayo unaweza ukawasilisha wazo lako kwamba nina shida fulani, na watu wengi kama unavyochangia kwenye harusi au kwenye biashara, basi hao watu wengi wakusanyika kwa pamoja kuweza kuchangia. Labda ni $5 au maybe ni shilingi 5,000, lakini wakiwa 100 tayari una mtaji mkubwa. Kama nilivyosema kwamba sio kitu kipya, lakini kilichoongezeka kwamba saizi kinafanyikia mitandaoni, lakini zamani kilikuwepo kwamba tunamchangia mtu kwa ajili ya wazo fulani naendelea mbele. Kwa ufupi hiyo ndio crowdfunding. Asante sana Dr. Isaga. Hapo. What do you think, so it's crowdfunding one of the new ni njia mpya kabisa ya kufundraise, na kama kuna nyingine unafikiri njia ngapi zingine ambazo startups na sisi innovators
tunaweza kutumia kufundraise kwa ajili ya biashara zetu? Asante sana. Ukiangalia tumeanzia mbali sana. Tulivyoanza biashara zamani ilikuwa kwamba unakuta kuna benki zinaweza kukusupport au kuna watu wanaweza kukusupport. Lakini tunavyoendelea tunaona kwamba siku hizi unakuta mahitaji ni mengi ya watu kuanzisha biashara na maisha viwe ni magumu, unakuta sometimes sio rahisi sana kwa mtu binafsi au taasisi za benki kutokana na changamoto kuweza kukopesha. Ndio maana sasa ikaja hiyo issue ya crowdfunding. Lakini imekuwa new phenomena kwamba sasa inahusisha kwamba niko Tanzania naweza nikasaidiwa na mtu ambaye yuko Marekani kutokana na mitandao, kwamba nitajiposti pale Dr. Isaga nina biashara fulani. Watu wanaweza wakafika mahali wakaona maybe out of sympathy au maybe out of love walionao kwa Tanzania. Kuna so many things ambazo zina play party, na luckily tuna mradi mmoja unaoangalia kwamba kwa nini hao watu wa huko waweze kufandi mtu Tanzania, kwa sababu unajikuta kwamba ni watu wengi wana contribute, mwingine dola moja lakini wakiwa 100 tayari. Kwa hiyo ina maana ni new phenomena tu kwamba sasa hivi sasa tumekuwa connected kote duniani. Lakini ukiangalia kwa kuna challenges nyingi za tulikopita. Kwa mfano kuna watu wanakumbuka upatu ulikuwepo, hiyo tunasema peer to peer, kwa mimi na kuwazima, lakini mwisho wa siku na so many things tunashindwa kulipa. Lakini vile vile unavyoongea kwenye crowdfunding vile vile kuna ile ambayo nakupa tu, nikikupa basi unasema ni donation. Lakini sasa tumekwenda extra mile, tunaongelea kwamba ni lending based, kwamba ninakupa ukinirudishia niweze kumpa mwingine. Kwa hiyo inaendelea kutembea. Lakini faida ya mjasiriamali ni kwamba atachangiwa na watu wengi, ila wale wengi hawata feel pinch kama mimi peke yangu nitoe 100,000 kuliko tuwe 10, tuwe 10,000 tena 100,000. Kwa hiyo unakuta yule anayechangia haiwi kubwa sana kwake kwa sababu ni watu wengi. Lakini vile vile unajikuta kwamba kama kuna hiyo ni lending base ambayo kwamba tunasema kwamba unampa mtu mkopo anarudisha kwa riba ya chini sana, then huyo mtu unasema inakuwa ni rahisi kuweza kumkopa na mtu mwingine naye apate fursa. Kwa mfano labda nimepewa mimi leo nikarudisha, kesho ni wewe unapewa, utarudisha, kesho kutwa ni mwingine. Kwa hiyo inafanya kwamba kwanza anatuwekea maisha yote inakuwa ni marahisi, kwa sababu ukienda benki tunaelewa kabisa kwamba riba ziko ni kubwa, na ukiangalia mtu anaanza biashara kwenye startup kuna so many challenges tumezisikia watu wameziongea. Hasa ongeza na challenge ya mkopo pamoja na interest inakuwa ni kubwa zaidi. Lakini ukipita kuna hii njia nyingine at least kwamba watu wanasaidia. Of course ukija kwa Tanzania natamani kwamba not only kwamba tufikirie cloud ambayo iko nje, lakini vile vile we think that even Tanzania kwamba tukiweza kuhama kwenye kuchangiana kwenye harusi na vitu vingine, lakini tukaweza kuchangia na biashara. Tuko watu wangapi tukichanga 1,000 inawezekana yamkini mtu akaanza biashara yake. Kwa hiyo ni hiyo phenomena tunaona kwamba ni kidogo kidogo mtu hata feel pinchi kubwa, lakini amecontribute kwenye maisha ya mtu ambao nadhani ni rahisi sana kuliko kubebesha mzigo mtu mmoja. Asante sana. Na kabla hujaitupa hiyo mic, kuna limitation kama unavyosema kwamba sasa hivi crowdfunding imehamia online. Zamani. Kwa hiyo swali moja ambalo sijui kama wenzangu pia mnajiuliza, kikoba pia ni crowdfunding au kikoba ni microfinance au micro savings au SACCOS? Kikoba ni kwa sababu ile hela ni ya kwako. Ni kwamba tu baadaye ya kuna 300,000 unaweza kukopa mara 3, kwa 900,000. Lakini crowdfunding imekwenda pale na 0. Lakini watu wananichangia either kwa kurudisha au kwa kuwa amenipa as a donation. Kwa kuna tofauti kidogo. Sawa. Swali langu liko moja kwa moja. Online platforms za crowdfunding nyingi haziko Tanzania, na nyingi zina limitation kwamba kwa mfano GoFundMe, I don't know sasa hivi, lakini ukitaka kufungua account lazima uwe Marekani. Wewe unafikiri kwa nini Tanzania kama we've been practicing tukawa tunasubiri tu leseni, wewe unafikiri kwa nini hawa startup wengi hawajawahi kuwaza crowdfunding platform au kutengeneza GoFund yetu ya huku au nini? Wewe unafikiri kwa nini haswa? Okay, nashukuru, ni swali zuri, na utafiti wetu mmoja ulikuwa naangalia hivyo kwamba wangapi even Tanzania wa young entrepreneurs wanafahamu kuhusiana na hiyo crowdfunding. Labda hata ningeweza kuuliza hapo ukinikubalia, wangapi wamesikia kwa mara ya kwanza au wanaijua crowdfunding? Katika hiki chumba. Crowdfunding mnaijua? Crowdfunding. Mnaijua crowdfunding? Tuelezee kwanza crowdfunding ni nini? Ajui. Yani alielezea lakini mlielewa? Nimeelezea lakini labda yani kama natamani kwamba nipate Kiswahili chake ni kwamba lakini kwamba tuna fund kwa kutumia cloud, kwamba watu wengi wanachangia kwenye wazo moja. Sawa?
Kilichoongezeka sasa tumesema kwamba kwenye cloud kwamba sasa mtandao umeongezeka, lakini kwamba it's a cloud, so many people they come together and contribute for in a one business idea. Yeah. Sorry. Harambee. Kiswahili ni harambee. Of course it's some sort of harambee. Harambee, but not exactly harambee, but haiko mbali sana na hiyo. Na swali lilikuwa ni kwa nini wa vijana wengi hawajawaza kufungua crowdfunding mtandaoni na ziko tu nchi za nje? Kama nilivyosema ni wazo jipya, lakini vile vile nadhani the way smartphones zilivyokuja Tanzania, perhaps tulikuwa tuko ready au maybe tuliingia vibaya. Kwa hiyo unajikuta kwamba tuna miss opportunities za kwenye mtandao. Na ukiangalia kwamba unakuta kijana haelewi, na kama haelewi itakuwa ni ngumu sana kuweza kusema labda naweza nikatafuta maybe kwenye mitandao, nikaenda kwenye platform moja maybe nikaweza kuapply. Lakini vile vile unaona hata ile leseni ya makazi tunayofanya maybe inaweza kutusaidia, kwa sababu niko Tanzania, lakini leo mtu anataka anifund yuko Marekani, lakini ananitrace vipi? In most cases ni simu, lakini hawezi kusema, lakini watu wanasema physical address ya Isaga ni wapi, ni Mzumbe ni wapi. Tunavyoenda kwenye postcode perhaps itakuwa rahisi. Kwa ilikuwa ni ile kwamba tunasema okay, tunamfikiaje huyu mtu, lakini vile vile tukitaka hiyo sustainable, tunaongelea baadhi ya sustainability, ni kwamba niweze kumkopa arudishe na mwingine aweze kuiazima hiyo hela. Sasa namtrace vipi huyu Isaga kwamba ni kweli kachukua hiyo hela karudisha, ili na Mwajuma na Zainabu wapate. Kwa ilikuwa ni changamoto ya information, kwamba hizo information asymmetry, sijui Kiswahili chake nini, utanisaidia Daudi. Lakini ni kwamba kupata information za mtu ilikuwa ni ngumu sana, kufahamu ni wewe, lakini how to trace you is very difficult. Kwa ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuifanya. Lakini vile vile maybe inawezekana is awareness, even labda people who are not aware, lakini financial institutions nazo zipo nyingi Tanzania, zina charge rate kubwa. Sasa unajikuta kwamba mtu kufikiria outside the box, kwamba kuna njia nyingine, haikuwa rahisi sana ukiwa na wenyewe wako wengi ambao wanafanya biashara. Kwa hiyo ni kama walitu limit fulani hivi kufikiria kwamba the only way ni kwenda kukopa kwa hizo financial institutions na don't think about other things. Lakini tunapokwenda sasa, we are happy kwamba hata matokeo ya mradi wetu ni mradi wa kwanza kwa Tanzania. We hope kwamba itakama hapo na so many findings ya kuweza kuna tunaendaje, kwa sababu tunasema kauli mbiu ni kusema kwamba tunawasaidiaje hawa vijana kuweza kuaccess hizo funds ambazo ziko kwa available kwa dunia nzima. Sawa. Kwa hiyo ndugu zangu waanzisha, mmesikia habari njema, tumealign. Kwa sababu sisi anzisha tumetengeneza project inaitwa Ndito. Ndito ni neno la Kimasai likimaanisha msichana. Kwa hiyo sisi tumetengeneza crowdfunding platform na inatoka probably in the next, I don't know, maybe 2 months maximum. Hii itamwezesha kila mtu hapa kuchangia. Kwa kutakuwa kuna profile ya watoto wa kike ambao wanakosa milioni 1, milioni 2 kumalizia shule. Kwa unaweza kaingia ukasubmit details zako ukachangia hata 500. Hakuna mtu atajua umetoa 500, hakuna nini, na utaona kama goal is to raise 5 million na sasa hizi tumesha raise 2 million. So hiyo project inaitwa Ndito. Kama mtu anataka kuparticipate kupartner na sisi kwenye hiyo project, kwa hiyo ndio maana akasema hili linalivalia mwenyewe njuga. Na mimi nitakuwa fanda katika nashukuru hiyo. Mungu. Hili linalivalia mwenyewe njuga. Nimemtoa mbio moderator nije kukaa mwenyewe hapa ili tumalizane na hili swala kabisa. Kwa hiyo Dr. Ndaki, mimi nakuja kwako. Kwanza Dr. Isaga, I'm so impressed, na naomba tafadhali namba yako nitampokonya mtu yoyote yule tuzungumze zaidi haya mambo. Dr. Ndaki, what do you think the most common ways ambazo startups wanatumia kutengeneza kampuni zao? Unafikiri njia zipi ambazo kila startup ikianza kutengeneza startup waga kuna njia au kuna process inatumia? What do you think, and what do you think hiyo ndio sababu either ya success au ya failure ya hizo startups, hizo common ways? Asante sana Albert. Kwanza asante sana Dr. Subi kwa utambulisho mzuri wa crowdfunding, na ni kweli we have a project ambayo inaangalia how can we crowdfund youth entrepreneur in Tanzania. Ni namna gani wajasiriamali wa Kitanzania hasa vijana wanaweza wakapata funding kupitia alternative method. Na kama alivyotambulisha Dr. Subi kwamba utafiti tumefanya kuangalia uelewa wa mambo ya crowdfunding, na katika mikoa ambayo tulifanya utafiti kama mikoa 5 hivi, ni 57% ya vijana ndo wanaelewa what is crowdfunding, na most of them actually tuliweza kuinterview watu ambao kidogo
wamekwenda shule. Sasa nirudi kwenye swali. Basically startup nyingi kwa mazingira yetu na infrastructure zetu tulizonazo kama Tanzania kama nchi, kwa sehemu kubwa tulivyoona hata kwenye utafiti wetu ni kwamba watu wanapokuwa na mawazo ya biashara, maana yake wanakwenda kwenye family friends, mona wanakwenda kwenye banks, na ndio maana hata sisi tukaja na hii project yetu ambayo tunayo, ni kwamba tuliona kuna bottleneck kwamba it's not possible families kaweza kufandi. Kwa mfano mtu ana wazo la biashara linahitaji 500,000, akimfuata fulani anahitaji 500,000, actually kuna ile aibu cha kwanza kwamba hivi mimi na shilingi 10,000 nimpe huyu anahitaji 500,000 nimpe 10,000, ni aibu. Basically atashana away, umeona. Lakini upande mwingine tena ukiangalia kwamba ukija na crowdfunding is a platform that ina link, ni intermediate, tunaweza kama ni intermediary, kwamba it's between somebody who has money as little as 1,000 na somebody who need money as much as 500,000. Kwa hiyo huyu upande huko ambaye ana fund basically anaweza akatoa hata shilingi 1,000 kumfandi huyu anahitaji 500,000 and there's no problem. Lakini tukaje kuangalia kwamba okay, kwa Tanzania actually hatuna huo mtindo wa kufandi business ideas. Kwa mfano kuna utafiti alifanya Profesa Ngowi, nije kwenye kati ya mwaka 2008 na 2019, aliangalia WhatsApp group, akasema kwamba tumekuwa na mtindo wa kuchangiana kwenye harusi, kwenye misiba. Yeye akaangalia upande wa harusi na misiba kwenye magrupu kama 18. Kuanzia mwaka 2008-19 aliona hela ambazo zilichangwa kwenye magrupu 18 ni kama milioni 77,750,600. That money was contributed. Kwa you see that amount. Lakini when it comes to business idea, kuna platform moja ilianzishwa ya hawa wanaitwa Wezesha Sasa. Wezesha Sasa waliweza kuraise I think around 14 millions. Lakini when to come to real business ideas kwa Tanzania bado, yani mtu ukimwambia achangie business idea, basically cha kwanza ni tofauti na harusi. Kwenye harusi mtu atakujua kwamba kuna kipapatio cha kuku, atafanyaje? Atakula. Lakini when it comes to business idea bado ni nini? Ni changamoto. Kwa hiyo kwa sasa kwa sehemu kubwa hata utafiti wetu umeonyesha kwamba watu wanarely kwenye family, friends na kwenye benki. When it comes to crowdfunding bado huko tuna kazi ya kufanya. Ndio maana hata utafiti wetu sisi tumejaribu kuangalia tunaita large distance bias, kwamba kwa sababu hatujajua bado wa Tanzania mindset zao zinasemaje when it comes to funding business ideas. Je, hao wenzetu wa nje, what are their perception, kwamba kama nyinyi urban mki post campaign usema kwamba we need this kind of project to learn, tunahitaji hela, and then tukishajua what are the do and don'ts, maana yake utafiti wetu utakuja kuangalia sasa wa Tanzania tutumie mbinu gani au njia gani kuelewesha kwamba guys, I think it's not only harusi, misiba na nini, let us go kwenye crowdfunding. Yes. Thank you so much. That's very deep. Sasa jamani, mimi na swali moja kwenu. Kwa nini kuchanga harusi ni rahisi na shoga yako akikwambia umchangie kaduka kake cha ubuyu wa Zanzibar ni ngumu? Kwa nini? Roho mbaya. Roho mbaya. Roho ya kwa nini? Nataka majibu matatu kabla sijaendelea. Naombeni, kwa nini harusi yangu utanichangia hata kama nitaachana baada ya wiki 2? Hauna ushahidi, mambo ya chumbani kwangu ni ya kwangu mimi na mke wangu, lakini utatoa 300,000, tena utainuka na kitambi, mimi kama rafiki yake natoa 300,000. Lakini nikikufuata nikakwambia nina ka startup kanaitwa Anzisha kule Morogoro, nataka ni partner na Dr. Fue, Dr. Ndaki na Dr. Saga tufanye mambo, utaniambia bwana mambo sasa hivi kweli sio mazuri, sio magumu. Kwa nini? Hebu naomba mimi labda niongelee, nadhani ni issue ya perception kwamba when it comes to wedding inakuwa kama ni social issue ya jamii, lakini when it comes to issue ya maendeleo it's more of a personal. Kwa hiyo anaona issue ya wewe kuendelea ni ya kwako,
lakini issue ya harusi ndio inakuwa considered ya wetu wote, kwa sababu at the end of the day siku ya harusi na mimi ni ambaye ninachanga nitakuwepo, lakini at the day wewe you become a very successful entrepreneur sitakuwepo. Wewe na familia yako, mke wako na watoto, you are the only one ambayo, lakini hiyo ni kwa Tanzania. Yes. Wenzetu wa Kenya hawachangii harusi, wanachangia mtu kusoma. Kama mtu anaenda shule, anaenda labda kupata chuo college nje, wanafanya harambee wamsomeshe. Lakini sisi wakikusomesha watakusimanga mpaka utatamani. Asante. Thank you very much. Asante sana. Asante sana jamani. One more input. Unajua kuna changamoto tunayo Tanzania na bado nafikiri itatutafuna muda mrefu. Elimu yetu ilivyoandaliwa inatuandaa kuwa wabinafsi. Yaani unavyozidi kukua ndivyo unazidi kuwa mbinafsi zaidi. Kwa hiyo yani inakuwa kazi ngumu hivi akiwa na jambo mali kama mimi ataniheshimu sangapi? Yule utangulia nikasema kaanzia na neno roho mbaya. Yaani anaangalia huyu bwana huyu nikimpa akawa na pesa, akawa na gari, ataniomba sangapi lift? Na asiponiomba lift hawezi kuniheshimu. Kwa hiyo ni mentality iko kichwani kwetu kutokana na elimu tunayoisoma, atutengenezi kuwa watu wenye kufikiri kusaidiana. Asante sana. Asante sana. Sasa hii ndio utamu. Naomba dada kule mwisho. Hiyo one last comment. Naona dada kwanza una uchungu maana umepambana, umetengeneza entrepreneurship mambo yako, your products. I know you have first time experience. Hem, tuambie. Kwa nini? Kuna kitu kimoja anasema kwamba kila mtu anapenda ufanikiwe, lakini ni watu wachache sana ambao wanapenda ufanikiwe kumzidi. Kitu kingine ni rahisi kubadilisha mtu wa mbali, yani mteja akawa rafiki, lakini ni ngumu kubadilisha rafiki akawa mteja. Kwa nini? Watu wengi wa karibu, yani hata kwenye naongelea wateja lakini pia naongelea kwenye swala la support. Watu wengi wa karibu hapendi kukusupport kwa sababu mwisho wa siku mtakuwa ni watu ambao mmetoka sehemu moja, mpo ground moja lakini mmefanikiwa kumzidi. Imagine umeelewa na mtu jirani yako, mnakuwa mmeenda shule moja, mmeenda chuo kimoja. Wewe ukawa na product yako au na biashara yako unataka kusupport. Anaona kwamba huyu mtu baadaye atakuwa anasema, "Umeona mtoto wa fulani? Mmesoma wote, mmekuwa wote." Lakini mwenzako anafanya kitu kikubwa. Yaani kila mtu kuna ile hali ya pendi kufeel inferior. Kwa anahisi huyu mtu nikimsupport ni like nitamfaidisha, atakuwa juu yangu, ataonekana yuko juu yangu na natakiwa kuwa chini yake kila siku. Hata kwenye biashara zetu, mimi nasema 90% ya wateja wangu ni watu ambao hawanifahamu. Watu wanaokufahamu wataangalia, ataona hii kitu ni kama kizuri, lakini yuko tayari asinunue kwako, akanunue kwa mtu mwingine kwa bei kubwa zaidi. Kwa sababu anaona kusupport wewe, atakufaidisha, utakuwa juu yake na mmetoka sehemu moja. Asante. Jackie, naomba mic yangu. Nakumbuka back in the day, jamani, my panelists, back in the day the best method ya startup funding ya kwanza ilikuwa baba yangu aliniambia inaitwa Triple F. Friends, Fools and Family. Kila mtu ana marafiki, wajinga wenzie na familia yake. Siku hizi naona wale wajinga wenzie wote wamekimbia. Na marafiki wenyewe kama anavyosema dada pale ndo kabisa hawataki kukusikia. Kukabakia familia. Some of us are first time founders. In my family, mimi ndo mtu wa kwanza. Food Sasa, baba yangu hata hajui Food Sasa ni nini. Nikimwambia kwamba watu wakiwa na njaa, you can download my app and order food. Na muagizia mpaka keki birthday yake, lakini haelewi ndo nini. Sasa imagine how hard kwa familia kama hiyo, mwenyekiti wa mtaa akupe wewe milioni 200 ukadevelop sijui Food Sasa. Back to you Kiko. What is this startup building? Sababu watu wengi umesikia hapa startup. Nyie mtakujua maana yake nini startup hii? Maana ndugu yangu pale wa mkaa vifu. So umesikia leo startup tangu asubuhi mpaka saa hizi. What is this startup building? Lakini umo utuambie like why do people come up with this startup now? Take us through ile process like from the ideation mpaka this somewhere whereby you can satisfy yourself and say this, you can call this a startup. Karibu sana bwana Kiko. That's a very loaded question. Yep, naomba tu nikurukie. Yeah, so nadhani tunaongelea, nadhani wengi tuna idea what a startup is by now. Is it safe to make that assumption? Nope. Will it be, it's not? No.
Yeah, amna definition ambao amna kwamba definition ambayo has been like a conventional definition ya startup, especially kwa Tanzania right now. We don't have a legal definition of a startup, although we are in a process to get there. There is a Tanzania Startup Association, and we are going to have a startup policy. After that, we are going to have a startup act. Ili kufikia huko lazima to define what is a startup. Lakini at the moment we don't have a conventional or a legal definition of a startup. So nitaielezea from different angles. Alafu kwa nitakachofanya ni kuielezea vile ambavyo mimi naelewa. Kwa hiyo ninapoongelea startup na kuidistinguish, kwa mfano tunajua tuna SMEs, si ndio? Tunapoongelea SMEs na startup are they the same? So question zinaweza zikaja kwa staili hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa startup kinachokuja ni kwamba unatengeneza biashara mpya ambayo bado model, yani kwamba ile business model, kuna kitu kinaitwa business model. Business model yake bado haijawa proven. Tunapoongelea business model kwamba inaweza ikawa ni the way unaweza kutengeneza fedha. Tunajua business inafanyaje? Inatengeneza hela, si ndio? Unauza, lakini ile model unaoitumia wewe kufanya hiyo biashara yako, ile model utakayoitumia bado haijawa proven in the market. Lakini pia unaweza kuwa una pursue market which is non existing. Kwamba kwa mfano hapa tunapoongelea crowdfunding. Unapoongelea issue ya crowdfunding, kitu ambacho labda it was non existing in Tanzania. Kwa hiyo you are starting something new kabisa, unaenda kwa customers au users ambao ni wapya kabisa, it has never been tested. Wewe unapoenda kwenye territory kama hizo, like you are building a startup, kwa sababu you are starting something like there is no any proven business model. Kwa hiyo nitadefine startup from that angle. Anything else nitakachosai kitakuwa kina add to addition, lakini simply said there is no proven business model of what you are trying to build. Kwa hiyo a startup kuna hii definition in Taibai anasema kwamba is a search for a repeatable and scalable business model. Hiyo ni definition hata mkigoogle nadhani mnaweza mkaikuta. Sasa inatofautisha vipi na SMEs? SME kwa mfano leo nimeamua kufungua kiwanda labda cha chaki. Kiwanda chaki inaweza kawa startup pia, inategemea technology unayotumia. Lakini kama inajulikana kabisa soko lipo na kuna watu, kuna players wapo tayari sokoni, wanafanya hicho wanachokifanya. Ila wewe tu unafanya sehemu nyingine au umefanya kitu, yani kijabadilisha ile model, ni model ile ile. Mostly what you are doing, what is needed more is investment kuliko kwamba ideas ambazo zitafanya nini? Haiko driven more na ideas than capital ambayo unaweza kuiweka in kwa ajili ya kuikuza hilo wazo lako na kuweza kupasua hiyo market. Kwa hiyo ni startup. Lakini tunapoongelea startup building sasa ni the whole process sasa. Kwamba unafanyaje ili kuweza nini? Kuibuild hiyo startup from idea kupasue new market au kupasue new model, kwamba ni vitu gani ambavyo unatakiwa ufanye na kuna stage zipi ambazo unatakiwa upitie. Kwa hiyo that's a startup model, and currently nadhani most of us I'm one of them. That's what I'm saying, most of us. The model we have been using, and also because of lack of infrastructure and enabling organization and resources actually to guide us when we were starting. Lakini unaangalia most times tunachokifanya kwamba una idea yako, umekaa ndani unawaza, unaanza, yani wewe mwenyewe upo, unafikiria wewe ndo unakuwa developer kwa wale developer, wewe ndo unakuwa developer, wewe ndo unakuwa mtu unayefanya nini? Marketing, wewe ndo mtu unaenda kufanya sales, wewe ndo mtu unaenda TRA kuhusu mambo ya sheria. Kama inakuja swala kwa ajili, wewe ndo nani? Wewe ndo mwajiri, unafanya vitu vyote mwenyewe. Lakini pia katika hilo haiwezekani mtu mmoja akawa na uwezo wa kufanya hayo yote. Na mbaya zaidi mnaweza mkawa mko wawili, ukasema kwamba tuko wawili, better there are two. Lakini unashangaa wote ni developers. Hamna mwenye ambaye anamcomplement mwenzake. Kwa hiyo na model ambayo tumekuwa tukiitumia, tunaanzisha SMEs. Hiyo ni kosa kubwa sana. Unapo build startup, unapofanya kama SMEs, obviously you are going to fall on your nose. Na it happens. Nadhani most of us tumesha experience hicho kitu. Sasa I'm just trying to run quick. Kwa hiyo what is the new model? What is the ideal model? Kwa startup always I advise at least you should have 2 co-founders. Na co-founders ni wale watu ambao wanaanzisha hiyo startup, sawa? Wabia. Nadhani neno sahihi ni wabia. Kwa hiyo at least kuna 2 co-founders. Mmoja ambaye ata focus katika product development kwa sababu startup is R&D, like we said, search for scalable and repeatable business model. Kwa hiyo
a startup project is a R&D project. So you need to do research and development. These things need to go together. Na unafanyaje research and development? Katika development ni product development, lakini pia kuna customer development. Lakini product una develop vipi? Wakati una develop your product, you need to get feedback from the people you are building for. Kwa sababu you are building a product for a certain target market. Na hiyo is very important. You can't go for a big market. So if you're in Morogoro, choose a segment and then build for that specific segment. Ili upate feedback kutoka kwa wakati una develop a minimum viable product for this specific market. So you're developing a product ambayo itaweza take over the world maybe. Lakini you must start somewhere. Facebook, kila mtu anatumia sasa hivi. It started from a campus. We all know, right? He built for students. Kwa hiyo yani soko wote tunalo hapa. Kwa hiyo unapoanzia, kwa hiyo unafanya development na product development na customer development. That's a R&D basically. So you do research, you're building a product, but you're doing research kwamba are these features necessary? And then entrepreneurship, ship. So if you are building but you're not shipping it, you're not doing anything. Kwa wakati una develop, kitu cha kwanza kabisa unataka ukifanye kwa haraka ambacho kiwe urgent ni kuship. Ni kuipeleka katika market, iwe tested. Kwa sababu that's where you get your input to develop a full product. So that's MVP, ambao unataka uipeleke kwenye market faster. So that's the best model. Lakini nadhani most of us inaweza kuwa very difficult to go with that model on our own, which is true. Kwa sababu right now, for instance, our legal structure, you have to worry about TRA and all those stuffs. So how do you go about that? So a new model, which I would recommend, by the way, is we know about incubators and accelerators, right? But maybe some of us don't know about venture building. How many of us have heard of venture building or a venture studio? A venture building or a venture studio? Is it a new concept? Jamani, mnajua venture building? Am I speaking too fast? Kweli. Can I wish it? Okay, I'll clarify. Pole. Great. We know studio, right? What do people do in studios? They design, huh? Yeah. Oh, I'm wrong. Studio unaweza kufanya mambo mengi. Kwa P-Funk produce. Yeah. Actually, startup is more of an art than science, right? It's science, like there is science, but it's more of an art, building a startup. That's the idea of studio is fancy. I love studio, but you can say venture builder. So what venture builder do? They combine basically incubators and accelerator, but in phases, because you need incubators first, because you cannot accelerate something which you don't have already. Kwa hiyo the first part ya startup, kwanza before incubation, you need to have ideas, right? You incubate the ideas to where you have a product, and then now when you're ready to go to market, then you can get into accelerator. Now, kinachofanya venture builder ina combine the two. And the best part about the model ni kwa sababu kwamba they help you through from the beginning and to the end, and they understand you better. So they know where to help and how to help. Lakini kuna vile vitu, kwa mfano nimesema two roles are most important in building a startup. Like the product guy and the customer guy, the business guy, who will go to the clients, real clients, and get feedback, bring to the developer, and then they build features which are needed to that particular client or customers you are building for. Those two roles need to be co-founders and work together to make sure kwamba startup yao inafanyaje? Ina take off. Lakini kuna vitu ambavyo huwezi kuviavoid. Inapokuja sijui masuala ya financing, accounting and stuff like that. Lakini wakati una start, kuna vitu kama resources, right? I think we need money ili uweze kuwa na office space, uweze kulipa, I don't know, power and stuff like that. Like another advantage of venture builder, it provides you with those resources. So you don't have to worry about covering those costs, and sometimes they even provide you access to server, to free internet, working space, secretary. So you start as a big company while you're still in your R&D phase. So that's the best part about venture builder, and that's the model I would recommend. We didn't have when we were starting. I think I should start. We didn't have that, but right now, you guys, young people in here, like you won't spend 9 years to do what we did. You could do that in 2-3 years, which is awesome. Trust me, I would love to have that. Thank you so much. Makofi jamani kidogo. Yeah, alikuwa mwamba kapiga na kipromotion kidogo. Ofisini kwetu pale tuna co-working space, naona kachomekea hata kamaliza umumu. Sasa jamani, nataka maswali mawili kutoka kwenu, kwa sababu niliwaahidi my panelists kwamba this is going to be very interactive, na tutaki sisi, mimi na list ya maswali hapa sitaki kuyatumia.
nataka wawajibu kile ambacho haswa nyie mngetaka kusikia. Any question to the panel so far walichokisema, hata kama hawajakisema, lakini wewe kuna sura hapo umeziona, kama unamtamani umpige swali fulani hivi, kaka hapo. Karibu. Good evening. My name is Exo Paul, and I am a multimedia expert from Foresight Program. I wanted to ask, how can you create a value creation process when you refer to crowdfunding? And this is, can I refer to something before? So, there is a platform called Patreon, and it is a platform for creators. And I mean, for instance, in Tanzania, we have like a lot of people who are posting media content. So the way they do is that Patreon asks you to create a value creation process so that people who have like $5, $1, or even 1,000 shilling could pay for you so you get capital. So for us, how would you advise as young creators to create value created process? And this also goes to your question. To your first question, how can I not contribute to a business while I can contribute to your wedding, right? So how can we create that kind of a value making process so that the content that we create as creators could be meaningful, and therefore when we go to your kind of platforms like crowdfunding platform could help us to, to raise the capital, and also, something like that. Yeah, thank you very much for the question. I'm not good in IT, but I'll try maybe to answer what I think that in the business perspective. Yeah, it's about the value creation process. And when you are talking about the crowdfunding, of course, which I wanted also to talk, is about how do we try to match between the crowdfunding and the opportunities. Because when you are posting something maybe in any platform, it's about you want maybe to sell your opportunity. What opportunity can I get it from that particular platform? So it's about what business do you want to do? Maybe what content do you want maybe to post into that platform? Is it relevant? Is it important to the particular context? For example, in Tanzania, sometimes you are coming with so many businesses, but sometimes they are alike. Mimi nauza I don't want to go into the product, sije kuna product ya mtu. Lakini we are selling the same products. But in the end, why? Can't you maybe come with something else, which perhaps even the funders would like maybe will be interested maybe to fund? And of course, that is the particular thing which we are doing also, trying to find out what are the things, what are the characteristics of those funders, and how biased are they when it comes maybe to funding some of our products here in Tanzania. So coming to your question, like what you are saying, maybe there are some content which you are supposed maybe to post, sindio, kwenye hiyo platform yenu. It means what kind of content are you posting? I remember once, nimeshapita kwingi, nishapita kuna sehemu kwamba nimeliwa sana katika kupita kwenye biashara. I remember there was one platform, unachofanya unatakiwa tu upost. Sindio, ukipost and then kuna wana generate whatever they generate, but in the end kuna hela unapata. Nilipata kidogo kile baadaye nililiwa. So I don't know about your case, but kama ni content ipi, is it adding value? Kwa sababu kama unachofanya chochote, kama hata tunapoenda kwenye site huko, ni kwamba unapoenda kupost kitu, unaangalia hiki kitu kwa Tanzania kina add value. Je, huyu mzungu akikiona ataona kwamba ana save something to Tanzanian context? Kwa sababu tunasema kuna hiyo pro social, kwamba mwisho wa siku ni kitu gani unakifanya. Kwa ina maana hata napokuja kwako kwamba it add value kama your content unayopost, I don't know which part of content or which kind of content, but is it adding value? Is it something which we need in Tanzania? For example, nilikuwa nataka mfano mmoja niwatolee, huwa napenda kusema kwa mifano. Wangapi wameshawahi kupanda kule morning site? Sawa? Kuna opportunities zipi? Mimi ni mpandaji mzuri sana wa kule. Lakini huwa nakuta kuna opportunities nyingi ambazo sisi vijana hatujaziona. Unaweza kupanda kwenye begi lako tu na kahawa. Kuna watu wengi sana wanahitaji kahawa kule juu. Lakini ukifika kule juu hupati maji. Mara chache sana unakuta kuna maji. Ila mara nyingi kahawa, chai, soda hakuna kabisa. Lakini mtu umesha consume hizo calories zako paka kule juu. Kwa hiyo lakini unakuta watu wamekaa huku chini, mtaa mmoja, watu 6 watu wanauza vinywaji hivyo.
Kwa hiyo it's about how do you add value, kwamba kuna kupanda kule mlima lakini add vipi value kwa wapandaji by having something ambao watu watanunua na mimi nitafanya nini, nitapata pesa. Kwa hiyo ina maana hata kwenye content kwamba hiyo content unayotuma ina add vipi value, and in the end what is the value of that content, ni watu wacheke, ni watu waweze kukua, ni watu wafanyeje. So from there ina maana ukiposti ambapo ni kitu ambacho kina add value, ina maana mwisho wa siku itakuletea faida. Lakini kama utaposti ambayo ina value, remember maybe mtu wa IT, wewe kuna mtu mmoja aliposti mtu akiwa anataka kuliwa na kunguru, mtoto anataka kufa, and then ili trend sana duniani, lakini baadaye watu wakaanza kufanya kumsema it was not sustainable, kwamba ndio ni kweli umepata picha nzuri lakini kweli kwa nini kuweza kumchukua mtoto na kumwacha akafa. So it's about which content is matter and is it adding value. Thank you. Thank you Betha, naomba nirudishie. Okay, basi tubaki huko maana naomba nimuulize Dr. Ndaki swali moja, alafu niende njoo kwa Dr. Ndaki mara moja, alafu kaa hapo nitarudi kwa Dr. Fue hapo, alafu nitaenda kwa Jinela kule, mtoto wa darasa la 6 yule. Apart from crazy good, maana sisi entrepreneurs wakati tunaitwaga crazy good, mataila tu uchangamka. What do you think ina motivate watu kuwa startup founders? Kwa sababu kuna mambo mengine mazuri, kuna kuajiliwa, unaweza kupewa gari na serikali ukafanya nini. Kwa nini nafikiri bado kuna vichaa kama sisi ambao tunatamani kukimbia yote? My last post nilikuwa head of marketing wa Jumia Pan African e-commerce. Ningeamua kukaza, lakini kwa nini unafikiri kuna mataila kama sisi ambao tunaweza tukaacha all that? So what motivates people to become startup founders? What that? Asante sana. I think nitalijibu kwa kifupi sana kwamba entrepreneurs au wajasiriamali ni jamii ya watu ambao wanatatua changamoto za jamii, and then katika kutatua hizo changamoto wanakuwa rewarded. Kwa hiyo these people are visionaries who see problem in a society. It's like Dr. Subi alivyo refer hapa the example of Morningside, kwamba mjasiriamali yupo motivated kwa sababu anaona opportunity ya kutatua changamoto, na katika kutatua hizo changamoto anapata reward. Yes, that's simple like that. Thank you. Jamani, makofi kwenu wajasiriamali wenzangu. Tatua changamoto, pata reward. Yeah? Naomba Betha kwa Dr. Kadege. You want to say one line before? Unataka umdhulumu Dr. Fue? Yeah, thank you very much. Kuna msemo anasema, when you give me lemon, I turn it into lemon. Yes, those are entrepreneurs. Asante. That's why we do what we do. Kikona hiyo ungesubiri hata baadaye kidogo. Naomba Dr. Fue ana swali lake tafadhali. Jamani, naombeni maswali. Kuna Dr. Fue, kuna Janila, mwingine nani? Watatu, mwingine wanne, watano wao kwanza. Sawa, tuanze. Asante. Mimi swali langu lipo kwenye crowdfunding, kwamba kwa Tanzania regulations zinasemaje? Kwa mfano unaanzisha lese website kama ile ya Salim inaitwa Wengi. Je, serikali wanahitaji uweke kiasi fulani, labda benki kuu? What are the regulations? Kwa sababu zile ni hela za watu zimeingia, ukizila what will happen? Na sasa sijui regulations, siangalia kwenye crowdfunding, nataka nijue how do they handle that. Okay, nitaongea lakini nitamwachia na Daudi maana na regulation, but what we know kwamba kuna soko la mitaji Tanzania ambao na regulate all those things. Na ukiangalia tulipokuwa tunaanza mradi wetu ni kwamba tulikuta bado hawajaanza kuwa na hiyo sheria moja kwa moja ambayo itahusiana especially kama hizo pesa zinatoka nje. Even though kwamba still inafanya, lakini sheria kabisa maalum ambayo crowdfunding still nadhani ilikuwa bado, lakini Daudi anaweza kanisaidia kama kuna zaidi hapo. Yes, asante sana daktari kwa hilo swali na wajasiriamali wengine kwa uelewa zaidi. Basically Tanzania bado hatujawa na regulation ya kuhusu mambo ya crowdfunding, kwa sababu kumbuka crowdfunding una kusanya hela kutoka kwa watu wengi. Maana ni sawa na vile tunazosema ile initial public offering IPO, kwamba you have your company and then you want to raise money from the public. Maana basically ambaye yupo responsible ni hawa
CMSA. Sasa hata crowdfunding ina follow kwenye hizo same category. But of recent, though siwezi nika confirm sana, kwa sababu kwenye crowdfunding kuna pande mbili. Kuna upande huu wa funder ambao ana provide hela, lakini kuna upande anayepokea hela. Sasa hapa katikati panatakiwa pawe na intermediary ambaye anawaconnect hizi pande mbili za investor na huyu recipient wa hizi hela. Sasa CMCA, ingawa hii siwezi nikaithibitisha, kuna utaratibu ambao wameufanya. Wameweka utaratibu ambao kwamba kuna kampuni aina fulani kama hawa brokerage firm, fund advisor, ingawa I'm not from CMCA kusema kwamba that's what kilichofanyika. Kwa hiyo wameprovide kama room kwamba wewe kama una investment advisory company, then you can create a platform, kwa sababu kinachotakiwa pale ni nini? It's a platform. Ndio maana ukiangalia hata wengi basically ukiangalia pale kwenye website yake hakuna information za wale beneficiaries. Maana yake kwamba hajaanza kufanyaje cooperate. Lakini ukiangalia kwa uwezesha sasa ambaye yeye anafanya donation. Donation ni kwamba yule investor au mtu yote, person with a good faith ambaye ameona kwamba I can contribute to a certain cause, hahitaji kurudishiwa hiyo hela. Kwa hiyo wao ndio maana ameweza raise mpaka almost 14 millions. Kwa Tanzania modo ambayo inaweza inaleta shida kidogo ni hiyo modo ambayo ni kwamba either mtu anachangia kwa lengo la kurudishiwa hiyo hela yake, au anakuchangia kwa lengo la kupata interest. Sawa. Sasa kuna nyingine kwamba mtu anakuchangia kwa lengo labda hiyo product ikikamilika aweze kupata, labda kama ni kiatu au kama unatengeneza sijui nini, uweze kupata hiyo product. Sasa njia ambazo zina fall under CMCA kabisa ambazo ni ngumu ni ile ya kurudisha kwa interest kidogo, au ile kugawiwa faida baada ya ile nini? Baada ya ile biashara. Kwa hiyo kwa sasa hivi naweza kusema kwamba serikali, sio msemaji wa serikali, lakini inavyoonekana serikali imeanza kuelewa, inafanya utaratibu ili kusudi crowdfunding platform Tanzania ziwepo nyingi, ili kusudi wajasiriamali waweze kuzitumia kwa ajili ya raise funding kwa ajili ya biashara. Nadhani daktari nimeeleweka. Okay, mimi nimekuwa nikiona hizo crowdfunding platforms, lakini I'm having doubts on applicability in our country just because of behavioral reasons or factors ambazo zipo in terms of selfishness, trust and etc. Lakini swali langu lilikuwa limebased on policies and regulation ambayo mmeshaelezea. My another question is, what do you think about conducivity of innovation and entrepreneurship policies in education institutions? Since you are from education institutions, where do you think there is a gap in those innovation policies, and what do you think can be used as a solution to improve the innovation and entrepreneurship, taking into consideration that most of the students are not well prepared to innovation and entrepreneurship in our country? So where do you think there is a gap, and what do you think we can do to improve the spirit, to ensure that we develop in those aspects? Thank you.